YC una moneda de 5 centavos que ha estado guardada durante décadas pudiera valer mucho más de lo que imaginas. El Jefferson Nickel de 1962 es una moneda que millones de estadounidenses utilizaron a diario, pero algunos ejemplares han despertado el interés de coleccionistas debido a su excelente estado de conservación. Y ciertos errores de acuñación. Si tienes una de estas monedas, podría valer la pena examinarla más de cerca. La historia del Jefferson Nickel comenzó en 1938, cuando reemplazó al Buffalo Nickel. La moneda fue diseñada por Felix Schlag y presenta en el anverso el retrato de Thomas Jefferson, tercer presidente de los Estados Unidos. En el reverso aparece Monticello, la histórica residencia de Jefferson en Virginia. El Jefferson Nickel de 1960 fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver, identificada por la marca D. Durante años se produjeron más de 280 millones de ejemplares para circulación, por lo que la moneda no es rara en términos de cantidad acuñada. Sin embargo, encontrar ejemplares en estado sin circular y con detalles perfectamente conservados es mucho más difícil. Los coleccionistas buscan especialmente monedas con brillo original de menta, superficies limpias y escalones completos en el diseño de Monticello, conocidos como full steps. Estas características pueden aumentar considerablemente el valor de la moneda. Además, algunos ejemplares presentan errores de acuñación, como doble golpe, grietas de troquel o desplazamientos, que pueden hacerlos más atractivos para el mercado numismático. Aunque la mayoría de los Jefferson Nickels de 1962 valen solo 5 centavos cuando están muy circulados. Los ejemplares de alta calidad o con errores reconocidos pueden venderse por decenas o incluso cientos de dólares en eBay, subastas y plataformas especializadas. Por eso, si encuentras un Jefferson Nickel de 1960 en excelente estado, no lo gastes sin revisarlo primero. Podrías tener una pieza de colección mucho más interesante de lo que parece a simple vista. YC un simple Lincoln penny de 1987 que ha estado olvidado en una alcancía o en una vieja colección. Pudiera valer mucho más de un centavo. La mayoría de las personas nunca revisan estas monedas porque creen que son comunes, pero algunos ejemplares de 1987 han llamado la atención de coleccionistas en eBay, plataformas numismáticas y subastas debido a su extraordinario estado de conservación y a ciertos errores de acuñación. Si tienes esta moneda, cuídate hasta el final porque podría sorprenderte. La historia del Lincoln penny comenzó en 1909 para conmemorar el centenario del nacimiento de Abraham Lincoln. Fue la primera moneda estadounidense de circulación regular en mostrar el retrato de una persona real. El diseño del anverso fue creado por Victor David Brenner y se convirtió en uno de los más reconocidos de la historia de Estados Unidos.
En 1987, la Cosa de Moneda de Estados Unidos continue produciendo el Lincoln Memorial Penny, una versión que mostraba el monumento a Lincoln en el reverso. Estas monedas fueron acuñadas principalmente en Filadelfia y Denver y circularon ampliamente por todo el país. Aunque millones de monedas de 1987 fueron fabricadas, los ejemplares que conservan su brillo original y no presenten desgaste son mucho más difíciles de encontrar hoy. Los coleccionistas buscan especialmente monedas certificadas en grados altos, ya que pueden alcanzar valores muy superiores a su valor facial. Además, algunos errores de acuñación, como duplicaciones, golpes descentrados o defectos de troquel, pueden aumentar significativamente el interés y el precio de una moneda. En eBay y otras plataformas de venta, ciertos ejemplares excepcionales han sido vendidos por decenas o incluso cientos de dólares, dependiendo de su rareza y condición. La mayoría de los Lincoln Pennies de 1987 valen solo un centavo, pero una moneda en estado sobresaliente o con un error auténtico puede ser una historia completamente diferente. Por eso nunca es mala idea revisar cuidadosamente las monedas antiguas que tengas guardadas. Y como prometí al principio, si tienes un Lincoln Penny de 1987, escribe la palabra precio en los comentarios junto con una descripción de su estado. Te ayudará a conocer su valor aproximado y el procedimiento que suelen utilizar los coleccionistas para vender este tipo de monedas. Si la moneda de $4 Washington de 1974, que tienes guardada en casa valiera mucho más que sus 25 centavos. Muchas personas gastan estas monedas todos los días sin imaginar que algunos ejemplares raros han alcanzado precios sorprendentes en subastas y plataformas de venta en línea. La historia del $4 Washington comenzó en 1930 para conmemorar el bicentenario del nacimiento de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Su deseo clásico se convirtió rápidamente en uno de los más reconocidos de la moneda estadounidense. En 1974, esta moneda fue acuñada en las casas de moneda de Filadelfia, Denver y San Francisco. Las monedas de Filadelfia no llevan marca de seca. Las de Denver muestran una D. Y las monedas de prueba de San Francisco llevan una S. En el anverso aparece el retrato de George Washington junto a la palabra liberty, el lema In God We Trust y la fecha 1974. En el reverso se observa un aguila con las alas extendidas, símbolo de fuerza y libertad. La mayoría de los $4 de 1974 que circularon valen solamente su valor facial. Sin embargo, los ejemplares que se conservan en estado sin circular pueden alcanzar precios mucho más altos entre los coleccionistas. Uno de los factores más importantes para determinar el valor es la conservación de la moneda. Cuanto mejor si su estado, mayor será el interés de los
Coleccionistas y me os serán los posibilidades de obtener un buen precio. También existen monedas con errores de acuñación. Los errores como doble acuñación, golpes descentrados o defectos de fabricación pueden aumentar significativamente el valor de una moneda. Algunos $4 Washington de 1974 en calidad excepcional han sido vendidos por cientos de dólares. Los ejemplares con calificaciones muy altas, otorgados por servicios profesionales de certificación son especialmente buscados. Los monedas proof de San Francisco también llaman mucho la atención, gracias a su acabado espejo y details nítidos. Pueden alcanzar valores importantes cuando se encuentran en excelente estado. Si tienes un $4 Washington de 1974, observalo cuidadosamente. Revisa su marca de seca. Busca posibles errors y evalúa su condición general antes de gastarlo. Y ahora la pregunta más importante. ¿Cuánto podría valer uno de estos ejemplares raros? Dependiendo de su estado de conservación, rareza y posibles errors de acuñación. Algunos han alcanzado desde cientos hasta miles de dólares en el mercado numismático. Antes de gastar tu $4 Washington de 1974, asegúrate de revisarlo con atención. Podrías tener una moneda muy especial sin saberlo. ¿Cuánto crees que vale el $4 Washington de 1974 más raro? Escríbelo en los comentarios. Y comparte este video con otros coleccionistas de monedas.